Lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 27 tukyali mu mwezi gwa Novemba oba ogwa 11 omwaka tukyali mu 2024 tukwaniriza mu mawulire gaffe Agafa mu byobusuubuzi era ng'oli ku TV yo ennungi etunuulira ensonga z'ebyobusuubuzi eya Smart 24 TV nze Rosette Nansamba ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki obubonero era nga tukubuuzaako yonna gy'osinzira okutulaba ng'obitambulidde obulungi weebaze Katonda so nga ate ggwe ng'embeera ekyaganya okutereera kkiriza nti olw'enkya ate bijja kutambula bulungi. Ffenno tulina amawulire mangi nnyo naddala agali mu nsonga z'ebyobusuubuzi nga tukusaba otulokkalire n'abalala obayite obagambe nti Agafa mu byobusuubuzi gatandise. Tutandikiddewo n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA nga kino kivuddeyo okwanjula enkola empya gye bataddewo eri abasuubuzi wamu ne bannamakolero okwanja ebintu byabwe bye babeera batunze nga bakozesa omutimbagano era nga kino kyakwongera eggwanga ku nkuŋŋaanya y'omusolo. Bino bibadde mu musomo ogukulungudde ennaku 2 era nga gwetabiddwa mu bannamakolero wamu n'abasuubula ebintu okuva ebweru w'eggwanga. Abasasi baffe babaddeyo babituleetedde mu bujjuvu. Ku ntandikwa y'omwaka gw'ebyensimbi guno, ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kyawa lipoota ku musolo ogwakuŋŋaanyizibwa nga guno gubalirwamu obuwumbi obusoba mu 28 ekintu ekiraga ng'eno bwe yeeyongedde okukola obulungi omulimu gwayo. Wadde nga buli gutyo ekitongole kibadde kikyafuna okusoomoozebwa kw'abantu abatayagala kusasula musolo ekireetera eggwanga okufiirizibwa. Wabula bano basaliddwa amagezi ekitongole bwe kitandisa enkola y'okujjuza ebikampuni by'ebeesuubudde wamu n'okutunda okusobola okugoberera omusolo. Gare Kizito ono nga yamyuka kamisona mu URA alondoola entambuza y'emirimu agamba nti basobodde okuba nga basisinkana bannamakolero wamu n'abasuubula ebintu okuva ebweru w'eggwanga okubayigiriza enkola eno empya ey'okwanjula ebyamaguzi byabwe okuyita mu kukozesa omutimbagano. Omusolo waffe ab'amakolero n'abasuubula ebintu okuva ebweru naye ng'ebintu ebyo biriko omusolo gwe tuyita ogwa excise duty kubanga si ebyamaguzi byonna nti bibaako omusolo ogwo. Ne olwabakola ebintu ebibaako omusolo gwa excise duty. So tubayisa olwaleero okubayisa mu nkola empya gye tuleese gye bagenda okuyitamu okwanjula bye bakoze mu URA okusobola okusasula omusolo ku bye baba bakoze oba bye baba baleese mu ggwanga. So olwaleero kye tuleese y'enkola empya ey'okwanjula by'okoze ng'oyita ku mutimbagano mu lufuutufuuti kye tuyita declaration of filing a return. So enkola enkadde ebaddewo ebadde eri kind of manual era nga ebatawaanya naye kakati eno eri complete online because abantu nga bakozesa stamp bw'obanga oteeka stamp ku byamaguzi byo omwezi oguggwako ng'olina okukola return y'okwanjula by'okoze ojja sanga ebintu ebyo already nga tubikuteereddemu mu return yo. Ono agamba nti enkola eno yakuyamba buli munnamakolero okubanguyiza mu kusasula omusolo so nga n'ekitongole kyakweyongera okukendeeza kw'abo ababadde tebasasula musolo. Okwanguyiza ba taxpayer baffe engeri gye bakola mu returns zaabwe. So kyekyo ekirungi eri omuwi w'omusolo nga ow'amakolero. Ne ku sayidi ey'ekitongole ng'eky'ebyomusolo kigera tuyamba nnyo kubanga twali tulina ebiseera nga abamu bannamakolero baffe balina engeri gye batatuwa mu bulambulukufu byabakoze nga bakola returns zaabwe ezo kubanga esobola okukola units nga 1000 n'adeclaring nga units nga 800. Naye kati mu nkola eno because ebintu by'oba okoze biba bigenzeeko stamp eyo tuba tumanyi by'oba okoze. So omwezi oguggwako osanga tubikuteereddemu mu return yo already tusobola kubikyusa bye tutaddemu wabula osobola kwongerako bwongezi. So kigenda kutuyamba nnyo okulaba nti omusolo gwe twali tufiirwa mu nkola eyabadde bakola ey'abannamakolero eyo kugamba gaapu yetugiggala omusolo gaffe tugusuubira okweyongera. Gye buvuddeko ekitongole kyekimu kyateekawo enkola eya IFRIS erondoola ebitundiddwa naddala mu basuubuzi ekintu ekyeraliikiriza ennyo abali mu mulimu guno. Wabula ono alambise nti enkola eno empya eyawukana n'eyo eyali yateekebwawo. IFRIS ye sisitemu eyateekebwawo URA okuyamba ku basuubuzi nga batunda buli bw'otunda ogaba invoice buli bw'otunda ogaba invoice. So omugaso gwa IFRIS kugaba invoice ezo kulaga nti otunze. So mu lufuutufuuti etugiyita invoicing system. Naye kati kye tuleese olwaleero is a returning system enkola eyamba omusuubuzi okwanjula by'atunze. So IFRIS erekodinga by'atunze then eno system gye tuleese emuyamba okubigatta wamu n'ebiteeka mu nyanjula.
Abamu ku beetabye mu musomo guno omuli Fred Tumwesigi akola ne kampuni y'ebizigo ategeezezza nti enkola eno empya yakubayamba okwanjula emirimu gyabwe. Ayongeddeko nti ennaku ezibaweereddwa ntono nnyo okutandika okugikozesa era nga beetaaga obudde. System that has come across is very helpful. One, reducing about the time that somebody would have been taking, especially to see the filing in, as now they are being synchronized. And two, also, there are some areas that needed to be corrected, especially in the paperwork. So we expect that this is going to be faster. However, there are other findings that we need to get properly, including more awareness in terms of communication to see that all the stakeholders, all the public is aware about these changes that are taking place. Naomi Namsoke, ne Solomon Mugisa, Agafa Byobusuubuzi. Webale nnyo bannaffe bwe tweyongerayo ate yo Ministry y'ebyobusuubuzi wano mu ggwanga naye etandise okusomesa abalimi ku ngeri gye bagenda okukozesaamu omutimbagano okusobola okutunda ebintu byabwe ebiri ku katale olwo nno kyongere ku nnyingiza yaabwe wamu n'ery'eggwanga Uganda lyonna. Kamishona okuva mu Ministry eno Joshua Mutambi ategeezezza nga bwe batunuulidde n'okwongera amaanyi mu nteekateeka ya gavumenti ey'okuyamba abantu okwejja mu bwavu eya PDM. Gavumenti gye yateekamu ensimbi ezisukka mu buse 2 okukola bizinensi ez'enjawulo era ng'abantu basobola bulungi nnyo okulaakulana nga bakozesa ensimbi za PDM. Minisitule y'ebyobusuubuzi esisinkanye abantu ab'enjawulo abakwatibwako ebyobusuubuzi emukono n'ekigendererwa eky'okuyigiriza abalimi engeri gye bayinza okufunamu obutale nga bakozesa omutimbagano wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Bano era balaze engeri gye basobola okufunamu obulungi mu ssente za PDM zisobole okubayamba mu bizinensi zaabwe. Joshua Mutambi, komishona w'ebikolebwa n'obutale mu Minisitule y'ebyobusuubuzi ategeezezza nga gavumenti bw'etaddemu ensimbi mpeterevu mu pologulaamu ya PDM okusobola okuggya abantu mu bwavu wabula beesanga ng'okufuna akatale ka wano n'ebweru kizibu. Ono abawadde amagezi okutandika okukozesa omutimbagano okutunda ebintu byabwe. You find that the farmers are crying of market. But actually the farmers need the market, the products. For example, the piggery, the poultry, they all need the maize and other produce for animal feeds. So before they go think of export, why can't they first supply their networks? Because that's what we call clustering. So we are looking at the cluster-based approach within the farmers, the processors, and the customers. Then we are saying that we also need to make sure that we don't waste any food. We are looking at this circular economy whereby there is zero waste. What is a waste to a farmer? For example, the animal waste can be turned into fertilizers. Ye Sanchez okuva mu FAO ategeezezza nga bwe balina enteekateeka ey'okutumbula akatale okuyambako pologulaamu ya PDM okutambula obulungi. A development strategy for marketing has been put on the table. Is very well documented, is evidence-based. We have had the privilege to acquire knowledge from stakeholders in the previous stages of this program up to today. But today, here, together with Professor Charrington, we are presenting the document itself. A very well-structured document that now necessitates discussion and validation. And that's the purpose that joined us here. The FAO is very serious about bringing the evidence to the country level, but we also understand that this evidence will not be fruit if it cannot be vetted. Eshautu Namuoza okuva mu FAO agamba nti essira balitadde ku baneekolera jjange okusobola okutumbula ebyobulimi nga batunuulira obutale olwo omulimi asobole okuganulwamu. The micro, small and medium enterprise at that level, how do we ensure that as they engage in production, whatever they produce finds its destiny into the market? And we're not only talking about global markets, as has been the strategy over the years, looking at the export-oriented growth, as we've called it. We are yet to exploit the markets which are at the local level.
but also the regional level. And what we've seen is that when we exploit the domestic and regional market, they provide a strong foundation for the producer to even engage with buyers in the international markets. And this has come up very strongly. And the emphasis is we should work together, the private sector and government and all the other actors need to work together to mobilize the requisite resources to invest at the different levels of the value chain. And that way, Uganda's agriculture sector will be catapulted to greater heights, and our farmer at the parish level will definitely benefit. Ebyo nabyo nga tubitadde ku mabbali Joy emirimu gisanyaladde mu kibuga Lugazi oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ebinyira ebirabika nga bisitudde buto mu kibuga Lugazi. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko ebinyira bino byalumba ekibuga Lugazi era nga kyaleetawo obweraliikirivu eri abantu olw'okufuna endwadde ezitali zimu. Abakulembeze wamu n'abatuuze mu kibuga Lugazi bavuddeyo okuba omulanga nga baagala kuyambibwa ku nsonga eno olw'okuba nti bandifuna endwadde batamanyi oba banaasobola okuzijjanjabwa wabula bano bategeezeddwa nga abantu bwe baasenga mu bifo ebinyira bino gye birina okubeera olwo nabyo kwe kusalawo okusenga mu bantu gye babeera. Lugazi bimu ku bibuga ebito wabula nga birabisenga ebikulira ku misinde egyayiriyiri oluvannyuma lw'okufuna obuwagizi mu USMID bano basobola okuzimba enguudo ez'omulembe kw'otadde n'amataala ku nguudo wabula Lugazi ekyalina okusoomoozebwa okw'engeri ezitali zimu omuli obukyafu obuva ku bimotoka eby'ebikajjo. W'owulirira bino bannalugazi gye bakubira ku mitwe okukira eyabuulirira ow'olugambo olw'ebinyira ebyabaluse buto nate. Michael Kayongo ssentebe wa NRM Lugazi waasinzidde n'asoomooza abakulembeze okusitukiramu ng'endwadde tezinaba kulumba bannalugazi. N'agamba nti n'abakulira kampuni ya sukaali eya Skuu nabo tebabayambye era bano beeraliikirivu olw'endwadde. Ebinyira ebyo bitambuza omusujja ogw'obulabe ennyo gwe bayita typhus fever okuva ku binyira ebyo bisaalimbira mu kibuga bijja tukosa nnyo mu maaso eyo mu bulamu waffe obw'abantu ate n'okutabika nga birabisa nnyo ekitundu kyaffe. Awo nno wensabira ekikwatako ng'abakulembeze baffe batwala ekitundu kyaffe ekya Lugazi municipality okuvaayo okukolera wamu okubeera ddala wansi eno bateekewo enteekateeka. Ssentebe wa Lugazi Central Division Lutajan Kamisi bw'atuukiridwa ku nsonga eno ategeezezza nga division bw'etalina busobozi mu nsonga eno wabula n'awanjagira municipality okusitukiramu asa embeera eyinza okuddirira kubanga abantu abasinga mu kitundu kino bamufuna mpola nga tebasobola kusasula ddwaliro singa baba balwadde. Buva ku ki? Ebisolo ng'ebyo bya mu nsiko ebyo sina binyonyi ebyo bisolo kuba singa okitunuulira kirina kiteeberezebwa oba kirabika okuba n'obulabe eri omuntu nti bwebutuuka olw'eggulo bibuuka obubi obwo abantu baffe bamufuna mpola oli ayinza okuba nga ali kufumba kyaggulo obubi olaba bwebuyingira mu mmere abantu ne balya emmere erimu obubi n'afuna obulwadde. Abaana bazannya olw'eggulo babeera mu compound. Ate ye atwala ebyobutonde ku municipal e Lugazi Senior Environment Officer Charles Lwanga kinaakitadde ku bantu abatyoboola obutonde bw'ensi. Ebintu ebyo ebinyira okuba nti byavadde birina okubeera ne bijja ate mu kifo kino kye bitalina kubeeramu kyava mu okuba nti twalina obutonde bw'ensi. Ebinyira birina ebifo ebirina okubeeramu naye ate ffe ng'abantu twonoonye nnyo obutonde bw'ensi twesanga nti ebintu ebyo bikola ki biva gye birina okubeera ate ne bikola ki ne bijja. Kituufu byatuzinze mu Lugazi naye kiki kye tuteekeddwa okuba nti tukola? Tulina okukola nti ebinyira ebyo
Ebyo nabyo nga bikyali awo ye minisita omubeezi ow'ebyobulimi Bright Ramirama agamba nti amajaani ga Uganda agafulumizibwa gakendedde nnyo era nga gamba kino kivudde ku balimi okukozesa ebigimusa ebitali ku mutindo so nga n'ategeeza nga gavumenti bw'erina enteekateeka ennungi okulaba ng'ensonga eno eterezebwa. Ono yanukudde nakuwa gavumenti weetuuse mu kusengula abalima omuceere mu ntobazi nga gavumenti ne bawadde ente z'amata ezisoba mu 500 so nga ate nebalagira n'okulima wamu n'okulunda mu nkola ezitayonoona butonde bwansi nga kinajjukirwa nti bano be balagirwa okuva mu ntobazi mu bitundu eby'ebusoga. Minisita Ramirama abadde awembalira ku ebyo minisitule byekoze mu manifesto ya NRM mu kisanja 2021-2024. Bright Ramirama, minisita omubeezi ow'amagana ng'asinziira mu kuwembalirira y'ebyo ebituukiddwako okusinziira ku manifesto y'ekibiina kya NRM alaze nga gavumenti bwegabidde abalimi ensigo z'ebirime eby'enjawulo omuli kasooli, omuwemba, amajaani n'ebirala bingi okwongera ku mmere erimibwa wano mu Uganda okusobola okumalawo enjala. 36,893 kilograms of maize seed to 303,668 households under the Food Security Initiative. In 2023, the government distributed seed to farmers in Karamoja under Special Food Security Program, Karamoja maize, 150,000 kgs of sorghum, 70,000 kgs of simsim, 14,000 kgs, cowpeas, 30,000 kilograms, while beans, 30,000 kgs, green gram, 35,000 kgs. Additionally, 200,000 kgs of maize seed were provided to farmers' cooperatives in Kapeka, Nakaseke districts. Through NARO, 2 new maize varieties were released. Maize 63 Vita, high grain yielding 7.0 to 7.8 tons per hectare. Ono agamba amajaani gakendedde bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2021-2022 ezaali metric ttani 83 okudda ku metric ttani 76 omwaka 2023-2024. Ono ng'agamba ekizibu kiva ku bigimusa wabula nga gavumenti ensonga eno egisalidde amagezi. Production declined from 84,448 metric tons in financial year 2021 to 76,975 metric tons in financial year 2023-24, with export value falling from US dollars 85.49 million to US dollars 67.1 million US dollars due to farmers' limited access to fertilizers. To address these challenges, the government plans to procure cheap fertilizers which farmers will access through processing factories with cost. Ku nsonga ya ssukaali, gavumenti yakuzimba ettendekero lya ssukaali okwongera n'okunoonyereza ku bikajjo nga bakwataganira wamu n'ekitongole ekya NARO. Has started the process of establishing the National Sugar Research Institute in accordance to the Sugar Act 2022. This in relationship of establishment of a sugar research center to improve sugarcane varieties for higher yields and also fetching premium money for our farmers. Ono agamba gavumenti yeeyama okukomya okuddamu okuyingiza butto w'ebinazi okuva mu mawanga amalala olwo kisobozesa Uganda okwekolera butto waayo ng'ono alimibwa kalangala. Promised to reduce the import of palm oil by actually undertaking palm growing in selected suitable districts. Commercial oil palm growing in Karangara has proved to be a game changer for rural livelihood transformation, where farmer earns an average of over 500,000 from 1 acre per month and continue to earn for the next 20 years
until the palm trees are uprooted. Since its inception, a total of 16,800 hectares has been established in Kalangala. 11. Ono agamba nti gavumenti ezimba amakolero okusinziira ku birime ebiva mu bitundu ebyenjawulo okugeza emmwanyi zisinga Mbale wamu ne mu masekati ga Uganda. The raw material is. But the good news is that we have now started, as you heard from my report, we have revived the dairy industry in northern Uganda. We have established a regional center for regulation. We have given them coolers, and the livestock population has tremendously increased. If you look at the table of my report, the population of cattle is increasing in northern Uganda. But also you must notice that it is in the northern Uganda that the factory for cassavas are, because cassava is available. You also notice that much of the coffee concentration is in the central and partly western. Ku nsonga y'okusenda abantu b'e Busoga abalimu omuceere mu ntobazi, Lwamirama agambye nti bano baweereddwa ente z'amata eziwera 5 wamu n'ebyennyanja ebyokulunda ebisobola okuvaamu ensimbi basobole okwamuka entobazi. For immediate attention. One was zero grazing unit. And we have given 500 dairy cows to those people in the swamps, because the cows will not adulterate, will not put chemicals in the water. And we have succeeded. I am getting reports that people are transforming themselves. 2, fish farming. You notice that those areas is where we have concentrated our machinery for fish ponds. We are encouraging people to work together. The challenge we have with Uganda, and everybody wants to work alone. Rosette Nansamba ne Hassan Gabe bakusakidde emboozi eno ku Agafa Byobusuubuzi. Mune ensonga za manifesto kiriza ekitundu kyaffe ekisooka tukifundiikirire wano, tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno. Smart 24, driving business. Blue magic is my joy. Blue magic, Talaba kumabala atukuza nonyirirawo kirako enyange tayisa bubi fabriki kyonna kyekiri kigwa lwa Blue magic is my choice. Ono Blue magic ye wange and Blue magic is my choice. Ono Blue magic ye wange. Wefunire decoder obosigale nga weyinze ku Go TV weyagale munnaku zino enkulu kati nno okuvira ddala ku mutwalo gumu kitundu zokka osobola okwefunira package gy'okunyumira awamu ne family yo. Go TV Uganda, love it.
Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi. Waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenywereza mu by'okwerinda, era we tusanyukira. Ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaaga intaneti eyasigika. Weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku mitwalo 14,900 zokka. Obagula MTN Wakanet MiFi ku mitwalo 7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa intaneti. Genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwa intaneti ekola ebyewuunyisa. Two of the most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is of the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. Smart 24, driving business. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi era nga nkujjukiza nti okyali ku Smart 24 TV. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri tutandise na gavumenti ng'eno egamba nti yakwongera omusolo ku masimu ag'ebbeeyi agamanyiddwa ennyo mu Uganda okuli aga iPhone ne Samsung ez'ebbeeyi ng'egamba nti abantu abakwata amasimu ago basobolera ddala okugula data wabula ng'ate bangi balemererwa okugula data olw'okuba nti n'amasimu ge balina bagabaseera.
Okusinziira ku mutesitesi owa Ministry eya ICT Dr. Amina Zawedde agamba nti bakuleeta amateeka agalungamya enteekateeka eno okulaba nga abantu bonna babeera n'amasimu agaseereza mu ggwanga lyonna n'okusobola okuyungibwako internet. Ono ategeezezza nga gavumenti bw'esobodde okuyunga ebitundu ebisinga eby'eggwanga ku internet era nga bakulaba nti n'ebitundu ebitannaba kuyungibwako babiteekako. Okusinziira ku minisita omubeezi wa ICT Godfrey Kabyanga, gavumenti yakuleeta n'amateeka aganalungamya enkozesa ya AI ng'onagamba nti eno ebiriddeko ebizibu bingi wadde nga y'amaanyi nnyo nga tewali asobolera ddala okugijjawo. Bano okwogera bino nabo babadde mu kuwa embalirira okusinziira ku bitongole byabwe bwe bikoze mu manifesto ey'ekibiina ekya NRM. Okusinziira ku Dr. Amina Zawedde, omutesitesi omukulu wa Minisitule ya Tekinologiya n'okulungamya eggwanga, gavumenti eriko bingi by'ekoze okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga lyonna, ng'emirongooti egiwera 5,564 gye gyakazimbibwa okwetooloola eggwanga lyonna. We have so far set up 5,064 towers that are supporting us to spread out communication and connectivity. We have been able to build 33,653 kilometers of fiber. Today we see that we have 45 million mobile subscriptions that are registered and that are registered. Ono agamba nti okuva eggwanga bwe lyalumbibwa ekirwadde kya COVID-19, gavumenti yatunula okudda ku nkola ya digito ng'eno eyambye nnyo okumalawo obulyake mu ggwanga nga buli kintu kati kitambulira ku mutimbagano. Section 4.7 of the manifesto 2021-2026, it is emphasized that ICT is essential in improving national productivity, given its potential to make government and business enterprises more efficient, effective, globally competitive, and I cannot forget to say transparent. The NRM therefore aspires to use ICT for e-education, e-security, e-governance, e-health, e-extension to deliver government services better in the different sectors that we have, including agriculture. Dr. Amina Zawedde agamba nti okusinziira ku biwalo by'eggwanga, abantu abasinga abali wansi w'emyaka 3 be basinga okukozesa ennyo amasimu agaseereza ssaako ne intaneti. Ono agamba nti kyetaagisa okwongera omusolo ku masimu ag'ebbeeyi kubanga abagagula basobola n'okugula data olwo amasimu amalala agagibweko omusolo buli munnayuganda asobola okuba n'essimu. In order to bring down the cost of these devices so that we have more people going online, we have proposed to review the tax regimes on internet. And an example is that we are saying there are smartphones that are less costly. Of course, we have people who have these iPhones, 16s, 15s, I don't know those series of iPhones, and high-end Samsung phones. We are saying increase the taxes on those ones because the people who hold them can afford them. However, reduce the taxes or waive the taxes on the less, on the less expensive smartphones so that everybody, or our children, our students can be able to acquire these devices. Ku nsonga y'okuwandiisa amasimu ga bannayuganda, omukugu okuva mu kitongole ekya UCC ategeezezza nti amasimu agasinga obungi gawandiisibwa dda wadde nga wakyaliwo bannayuganda abamu abakyakozesa ndagamuntu z'abantu abalala ekintu ekikyamu. As we speak right now, all SIM cards in the country are fully registered with KYC details that match the registration using the national ID for locals and for foreigners' passports, and also we have registration for refugees. However, a lot of you know that sometimes when you're sending mobile money to people, they tell you it's my SIM card, but it's in the name of John. Why? Because we still have citizens who are carrying SIM cards in the names of other people, but who have rightly registered that SIM card. And I think the regulations that were signed last year by the Ministry of Security were intended to address this anomaly in the market where people are still using SIM cards belonging to other people. We are getting a lot of reports as a regulator of people selling their national IDs
for minimum amounts like 20,000, 10,000 shillings for people to use those IDs. Ye minisita omwezi wa tekinologiya n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga agamba nti enkola ya artificial intelligence oba AI etabudde abantu bangi olw'okufulumyanga ebitakwatagana ekintu eky'amaanyi ennyo nga tewali asobola kukiggyawo wabula ng'abantu balina okugikozesa obulungi nga bwe balinda etteeka erirungamya enkozesa yaalyo. Everybody is scared about AI and everybody is talking about AI. Then if you ask people, you know, AI is an abbreviation. If you say, okay, you expand, some people don't even know that AI is artificial intelligence. But everybody is AI. Let me be very clear to you. AI is unstoppable. It's just like an axe, which you can use to chop firewood and cook. You can also use it to chop meat and eat. But that axe can also be used to murder someone. You can use it to cut someone's what? Neck. So we have to be prepared for it. And it has been here for a very long time. But because now the digital transformation agenda is moving too fast, that's when people have started saying, hey, even AI is what? Rosette Nansamba yakusakidde eggulire lino Rosman 24 TV Agafa Byobusuubuzi. Akadde kano tugenda kulaba ate akatale k'emigabo bwe kayimiridde olunaku olwaleero era nga tutunuulira kampuni eziri mu kitundu kyo z'okozesa ezikuliraanye ate naawe ofune emigabo gy'osobola okwenyumiriza mu biseera ebijja mu maaso ng'onoga ensimbi ate ng'ofuuka omugagga asingirayo ddala mu kitundu kyo. Katulaba ate kampuni ze tugenda okulaba olunaku olwaleero nga tutandise ne Airtel nga bano balinnyeeko n'ennusu emu nga bali ku nnusu 63. Centum Investments baseeko katono baliko 275 n'obugwamu 51. Bank of Baroda bali ku nnusu 22 n'obugwamu 5 tebakyuse. DFCU bakyalemeddawo ku 225. Bwe tweyongerayo British American Tobacco bakyalaaliddawo ku mutwalo 10. East African Breweries Limited baseeko katono bali ku 15 mu 10 mwana munya. Equity Bank baseeko katono bali ku nnusu 10 n'obugwamu 82. Jubilee Holdings Limited nabo baseeko katono bali ku 14,558. Abo nabo bwe batyo bayimiridde. Kenya Airways bali ku nnusu 19 n'obugwamu 46 baseeko katono. KCB Bank bali ku nnusu 10 mu 12 nga bano baseeko katono. MTN Uganda bali ku nnusu 215 n'obugwamu 99 tebakyuse. So nga ate National Insurance Corporation nabo tebakyuse bali ku nnusu 5 zokka eza Uganda. Bo batyo abo nabo bwe bali bwe tweyongerayo ne bannaffe aba Nation Media Group baseeko katono bali ku nnusu 305 n'obugwamu 11. New Vision Limited bali ku nnusu 153 so nga ate Stanbic Bank Uganda nabo tebakyuse bali ku nnusu 48 n'obugwamu 72. Quality Chemical Industries Limited tebakyuse bali ku nnusu 56. Ate bwe tumaliriza ne bannaffe aba Uganda Clays Limited bali ku nnusu 9 na katundutundu kamu tebakyuse so nga ate Umeme no bali ku nnusu 42. Tewali nkyukakyuka yonna wadde ku nsonga eyo. Tekamu ensimbi gwe bawojja oba osobola okutuuka ate naawe osobola okunyumirwa obulamu mu biseera ebijja mu maaso ng'otuuse okugyayo ku migabo gyo ate okozese ensimbi ezo. So nga ate nga tufudde ku migabo tulina ate kwebaka nga tutegedde katale bwe kayimiridde. Akatale kenjogerako ke kano ketukulamu ebintu bye tukozesa ewaka okusingira ddala emmere esookerwako okuli ennyama, amatooke, ebijanjaalo n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe. Tulokalire ate omanye ensimbi emeka ze weetaaga olunaku olw'enkya.
nga bulijjo kujjukiza nti emiwendo egyo gikyukakyuka olw'ensonga ez'enjawulo oluusi mu ngeri omuguzi gye yabisuubuddemu oba temu gwagula so genda nga weteeseteese ate genda n'ensimbi ezimala tugenda kubanga tusukkawo wano n'amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi njagala kwebaza gwe yatandise okuva gye twatandikidde n'okutuusa akadde kano nga bulijjo tunoonyeeko ku mikutu gyaffe egya social media ojja kuba otufuna bulungi nga bw'otunoonyeza ku Smart 24 TV ojja kuba ofuna byonna ebitukwatako wamu n'ebirala bingi ate osobola n'okuteekayo kyolowooza ku nsonga zonna nga bwe tuzikutuusaako mbadde Rosette Nansamba ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki obubonero era nga tugenda kusinziira wano tukwagalize ekiro ekirungi. Smart 24, driving business. Amabara nibanyeta yebaziwe Rusiya Nyenduga Kyegegwa district nkabanda sambaire ninkora omulimo gwa saluni mazire mu mwaka gumu kabando wa saluni narora agent owaito omukyegegwa yeja yampikaho yagamba aliyo project ebakweta grow gundi World Bank bagambire kasero y'abakazi abali mu byara bena ama business gebyemikono babaleta kunu Kampala amalaika kusoma then babahereza certificate babongera habukugo bayene nayo naikiriza yampandika era nkasemerwa muno nizire hano mazire okwezi kumu nyegere kukora za dreads zimbaire ntamanyire abantu babani bazinsaba muno ntakuzimanya naiga kukora makeup era n'abandi begere bankoraho ka makeup hati ninjagarukayo ngende musaluni yange nkore byembaire ntamanyire binyegire kunuka dreads eze cyangu weave ezo kukora n'engaro then nja kubundafuna chance nja kutunga n'abantu abali mu cyaro abatakumanya skills ezitwegere kuno nabo mbarabiremu kugamba nko kubayikirize bakatusera bakatuhereza lyaga magezi nayo ntagaikalira nyenka nyegese abakazi abali mu cyaro abandi baitu kandi hatekizibu ebintu bimwe bitwegere itwe nkaito mu cyaro haturi byena kamasanyarazi obankaki baitu mu cyaro cyaitu tigaliyo government we kutuyamba hekatera ya masanyarazi ntugisaba Kyegegwa tuliyo baitu tuina masanyarazi ekiriyaho government we kutuyambe katera ho mukone katera ya masanyarazi sakole bitwegere tutunguka business zaitu nzikurakurana kandi ekichweka nkisemera so ni malira kusima Malaika Institute okutusomesa n'abegisa baitu na project ya grow na World Bank kuteka musente bebale muno. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. COP29 is a vital moment for the world. We have the solutions to tackle the climate crisis. The decisions made at COP28 laid the foundation. Now it's time to get on with it. We need to accelerate the transition to renewable energy and phase out fossil fuels quickly, but also fairly. This transition must leave no one behind. We also need to strengthen climate resilience. The world is facing more extreme weather events, rise in sea levels, and unpredictable seasons. Communities need to be prepared
and they need to be resilient. And crucially, climate finance is the great enabler, especially for the most vulnerable countries. They need the resources to put solutions into action. And everyone has a role to play. We rise together or we fall together. Let's make COP29 count. My name is called Esther. I'm in liquid soap making class. I'm from Terego district, Odupi sub-county, from Oribu parish, Okagu village. So I'm here after getting an invitation from our CDO from the sub-county that there is a project called Grow Project implemented by Nuwebis in Ilira district. They want women who are already in business. They should come and they should come for